I witam was bardzo serdecznie. Tu jest Pytajron i zapraszam was na kolejny odcinek z Dragon Age Inkwizycji. Mamy zamek. Jej! Jak mamy naszą twierdzę. Ej, coś tam. Nie dosłyszałam. No i zaczynamy rządzić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Obiecałam? Nie wiem, czy obiecałam, ale mówiłam, że pewnie sobie pozwiedzamy trochę twierdzę później. No a teraz porozmawiamy z nimi wszystkimi i zapytam się o wszystko. Corypheus wants to restore Tevinter. Is this a prelude to war with the Imperium? I get the feeling we're dealing with extremists, not the vanguard of a true invasion. Tevinter is not the Imperium of 1,000 years ago. What Corypheus yearns to restore no longer exists. Powodzenia. Though they would shed no tears if the South fell to chaos, I'm certain. Dobra, co tam jeszcze? Corypheus said he wanted to enter the Black City, that this would make him a god. He is willing to tear this world apart to reach the next. It won't matter if he's wrong. What if he's not wrong? If he finds some other way into the Fade? Then he gains the power he seeks, or unleashes catastrophe on us all. Czy ten jego smok to arcy? No właśnie. Could his dragon really be an archdemon? What would that mean? Dobre It pytanie. would mean the beginning of another O, blood. nie. We've seen no darkspawn other than Corypheus himself. Perhaps it's not an archdemon at all, but something different? Whatever it is, it's Arcydebi. dangerous. Commanding such a creature gives Corypheus an advantage we can't ignore. Nic nam tu nie grozi. Potrzebujemy więcej informacji. Someone out there must know something about Corypheus. Unless they saw him on the field, most will not believe he even exists. We do have one advantage. We know what Corypheus intends to do next. In that strange future you experienced, Empress Selene had been assassinated. Imagine the chaos her death would cause. With his army. An army he'll bolster with a massive force of demons, or so the future tells us. Corypheus could conquer the entire south of Thedas, god or no god. I'd feel better if we knew more about what we were dealing with. I know someone who can help with that. O, hej, Mari. Everyone acting all inspirational ja jogged wiem my kto. memory, so I sent a message to an old friend. Ja wiem do He's kogo. crossed paths with Corypheus before Tak and may know miał. more about what he's doing. He can help. Przedstaw nas. Ja wiem, o kogo chodzi, ale muszę najpierw zobaczyć, to wam powiem. Chyba że wspomni tą osobę. To pewnie też będziecie wiedzieć. Ja już wiem, o kogo chodzi. Wiem, spoilery. No nie, przedstaw nas sobie. I'm always looking for new allies. Introduce me. O, idzie? Yes. Parading around might cause a fuss. It's better for you to meet privately. on the Ja wiem, o battlements. co chodzi. Trust me. It's complicated. Jezus ma. Ale idziemy do osoby, którą widzieliśmy ostatni raz w drugiej części. On your Będzie order. bardzo ciekawe. I know one thing. If Varric has brought who I think he has, Cassandra is going to kill him. A ja wiem. Bardzo zajebistą osobę ściągnął. Tak mówię, kogoś, kogo znamy z drugiej części. Bo walczył z Koryfeuszem. Będzie... Jejku, ja już się cieszę po prostu. Kazamat... What? Co za kazamaty? Kto tu siedzi? Kim ty jesteś? Józefina. Leliana, Dorian. Anna. Dobra, mniejsza z tym. Pochodzimy sobie teraz, pozwiedzamy trochę zamczysko. Znaczy, najpierw muszą... Znalezione okna? Wait! Miłego. Kiedyś tu się posprząta, znaczy... Już jestem... Teraz będą się nam zadania pokazywać, a my idziemy... Nie wiem gdzie. Aha, mieliśmy zwiedzać trochę. No piknę to. O, Vivien tu siedzi. Tu jeszcze siedzi.
Sera, Blackwall, No musimy sobie też porozmawiać. Kto to jesteś? Talentuj się. The order was sent? Yes, Commander. Ona mam poszukać. A tam co, jakieś stajnie będę mieć? Gaduję. Tam jacyś magowie sobie stoją. Mogę wejść? Puk, puk, puk. Coś wesołego tu do pytania macie? Aha, to jest to. Się zamykają? Tak, zamykają się to. Chodźmy tędy. To jest, kto jest? Ty, kto ty jesteś? Nieznajomy jak. Idziemy do góry. O. Bardzo mnie ciekawi wasza reakcja. I czy wiecie, kto w ogóle pojawi się nam? Majestic. How is a place like this ever lost? O, piękne. Piknę, pany, piknę. No, moja siedziba, dziękuję, tylko trzeba posprzątać. Trochę odbudować. To jest baryk, że żeby ta osoba przyszła. Dobra, chodźmy. Spotkajmy się z tą osobą. Będzie zdziwko dla was. Niestandardowa? Nie wiem, który będzie mój wygląd Może standardową dam. Bo nie wiem, jak ona wyglądała niestandardowo. Dobra, dam standardową. Osoby, które już wiedzą, to już wiedzą, o co chodzi. Bohaterka Qual. A, coś mi się zwiesiło. Już po zborze powinniście kojarzyć, o kogo. Inquisitor, meet Hawk, champion of Kirkwall. Though I don't use that title much anymore. Jejku, po prostu jak zobaczyłam Hawka, to po prostu nie, zawału nie dostałam, ale You and I did fight him after all. no, kurde. To jest piękne, to jest po prostu. This view reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it Ja at jestem first, zachwycony. but after a while all I could see were the people out there depending on me. No po prostu, w drugiej części naszego głównego bohatera ściągnęli do Inkwizycji. No po prostu dziękuję. You're lucky it was just a single city. I've got half of Thedas. You're doing everything you can to protect them. Does it ever Poproszę get any kolejny easier? taki zabieg w nowej Dragon Age'u, tym Dreadful, czy I jakoś to don't się envy nazywa. you, Inquisitor, but I may be able to help you. Varric said that you fought Corypheus. No i go zabij. Fought and killed. No właśnie. The Grey Wardens were holding him, Mówiłam. and he somehow used his Mówiłam. connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into Patrzę, their czemu on heads, jest taki messed niski, with no bo their ja jestem minds, wysoka. turned them against each other. If the Wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. Da się to jakoś odczynić? If that's what happened to the Wardens, do you think we can free them? It's possible. But we need to know more first. I've got a friend in the Wardens. He was investigating something unrelated for me. Kogo? His name is Stroud. The Rauk? last Nie time we kojarzę. spoke, he was worried about corruption in the Warden ranks. Tak, Anders. Since then, nothing. Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No.
He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. If you didn't know about Śledztwo. Corypheus, what were you doing with the Wardens? The Templars in Kirkwall were using a strange form of lyrium. It was red. I'd hoped the Wardens could tell me more about it. Corypheus had Templars with him at Haven. They looked like they'd been exposed to the lyrium you describe. Hopefully my friend in the Wardens will know more. A dziękuję, możesz zostać na stałe, tak na zawsze, do końca życia. I appreciate the help. I'm doing this as much for myself as for you. Corypheus is my responsibility. I thought I'd killed him before. This time, I'll make sure of it. Zostań ze mną, ze mną. To co? Chwilowo nic, ale co? You said you thought you killed Corypheus. The Grey Wardens had him imprisoned. They used my father's blood in a ritual to seal No Corypheus' przecież, eyes. kurde, ja to But he could pamiętam still jak reach dziś. out and influence the Wardens' thoughts. He sent them after me, and I didn't just think I killed him. When the fight was done, raczej. he was dead on the ground. Maybe his tie to the blight somehow brought him back. Or maybe it's old Tevinter magic. But he was dead. I swear it. Wiem, widziałam. Walczyłam. And where did you go after the mages rebelled? Widziałeś Andersa? I heard the Chantry might be sending an exalted march to Nie. Kirkwall to put down the rebellion. I hoped that leaving would save lives and force the Divine to divide her forces to come after me. As it turned out, I needn't have bothered. All the circles started rising up, and the exalted march never came. No widzisz. Gdzie on kuźwa jest? I'd like to know more about Anders. What was he like? I don't know if there ever was just Anders. He was crazy. Ale By the był end, zaj... there was nothing left in him except this insane need to start a war. A gościu się teleportował stąd na górę? Coś mi się śniło, aż sprawdzę jak następnym razem. Ale tak mi się wydawało, że on szedł tędy. Pszt. I heard you had family and friends in Kirkwall. Where are they now? No właśnie. When the Wardens began acting strangely, I had my friend Aveline take my brother out of the Free No Marches. tak, Awarin. Isabella and I never Dobra. believed in being tied down. When I had to go into hiding, she understood. Znowu to samo! Ha! Ja to widziałam. She'll be having fun, but hopefully not too much fun. Awarik? I assume Varric's been feeding you information about the Inquisition. What did he say about me? Only good things, I promise. I was a little surprised, actually. Varric isn't one for religion in general, but he thinks highly of the Inquisition. I think the exact phrase was, has a good shot at fixing Bundy's mess. Po plątasku. Po Andersiku moim. We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Zostań ze mną. Mogę siebie... Mogę się wystukać? Nie. Już za dużo ci w głowie. Odejdź. Odejdź, dobra, idziemy porozmawiać z resztą kumfli, jak ich znajdę w ogóle. Gdzie jest w ogóle mój przyszły? Nie Cassandra, nie Vivien, nie Blackwood, nie Sera. Allen. O, Dorian, gdzie ty kuźwa u góry siedzisz? Kto ci kazał? No to za spółka magowa. Co? Magii. A ty co? Kto ty? Jezu, jaki mały... Scout Hunter, Your Worship. Nie, ty jesteście... O nowego. What's been going on? Sister Liliana glanced at me today. I think she's gonna have me killed. Na pewno? Shouldn't you be out there? Nie no, jestem za scouting? wysoko. In a bit. We're in Skyhold for supplies and a change of personnel. Not me, though. Indispensable. O Jezu. So who's Scout Harding really? Me? Oh, I'm no one. Lived near Redcliffe all my life. Herded sheep for my neighbor. When the Inquisition came through my village, I helped Jezus. by telling them everything I knew about the Sięga mi, nie powiem do area. I czego. signed on. Wanted to see the world before it was swallowed up by O Boże. that thing out there. Dobra, pa. Take care. Pa!
Pa, kto tu jest? Pa, kto tu jest? Kto tu jest? Kim ty jesteś? Blackwall siedzi. Tu jest zaparte. Dobra, Blackwall. Podoba ci się nowe zamczysko? So, this is Skyhold. Come, let's walk the ramparts. I want to examine our fortifications. Randka? Już? Ej, nie, panie, stój pan, nie tak szybko. We'll be able to see Corypheus coming from miles away. Raczej tak. Chyba jesteśmy bezpieczni. Ale ci powiem, że jesteśmy. Corypheus thinks we're beaten. By the time he finds us, we'll be legion. I know soldiers. I know our soldiers. Corypheus made 100 enemies when he kicked down our door. And when he came after you, he really made it personal. I Naprawdę? swear I'll take that twisted bastard down, even if I have to die to do Ej, it. spokojnie. Nie chcę cię stracić. Ej, a ja mam problemy z uczuciami w grze. Ja nie potrafię trzymać się jednej osoby. I'm not losing anyone to Corypheus, especially not you. You can't afford to think I'm special. I'm a soldier no different than any soldier lost at Haven. Ile można? I am fond of you, it's true, but we can't let this go any further. This, whatever you want this to be, is impossible. Why? Kuźwa! Kolejny mnie Why kopie. is it impossible? I know you have feelings for me. My lady, don't. You're the Inquisitor, the herald No i of co z tego? Andraste. Even now, there are people flocking to your banner, ready to serve, to die. Nie, kolejny. Nie no, wyjdzie, że nie będzie z nikim romansu. Jak se poszedł? We must remain focused on the task at hand. Halo, ale... Nie jestem. I'm not what they say I am. I never asked them to believe. But they do. And it's too late to go back. Whoever you are, Really? they believe you're the herald because they need to. Without that hope, all that's left is despair. We're both bound by Really, duty. rzucasz mnie, bo ja mam Our ten... lives aren't ours wysoką to rangę. live. Don't make this harder than it has to be. Really, kolejny mnie kopie. Dziękuję, kuźwa mać. Koniec rozmów z facetami w tej grze u mnie. Dorian, ja cię proszę. Nie chcę kobiet. No i co jest? Kuźwa, z tobą nie będę rozmawiać. Pa, idę do sery. Też się obrazi. It is Inquisitor now, right? Remember that war we talked about stopping? Full of little baddies I can stick with little arrows. That's not a friggin' archdemon, is it? Droste, what does Ale to... Ale skąd wiadomo, czy to jest arcydemon, czy nie? I've apparently been through a lot. But yes, Corypheus was a surprise. No, a surprise would be, oh, I stepped in dogshire. No one says, oh, a Magister God monster, I'm surprised. No co za niespodzianka. Impossible things aren't surprises. Uspokój się, halo. I can't help you if you don't explain what's wrong exactly. It's got to be nonsense, doesn't it? We're kind of screwed if it isn't. I mean, that Corypheus thing. A Magister, right? Story is, he cracked the Golden City. But that's a hazy dream. If not, seat of the Maker, real thing. A seat needs a butt, so the Maker, real thing. Fairy stories about the start and end of the world. Nie myśl za tyle. Halo. It's too far, isn't it? I just want to plug the Skyhole rubbish so I can go play. Takie motywy potrzebuję, a takich... Tyków jak... Jesteś bieżąca? You joined to help the little people caught up in this. But do you believe or not? In Andraste? Of course. But you doubt what you're seeing and hearing. It can't be true. Even fanatics don't want to be this right. Look, I have Some. arrows. I can make this Corypheus believe in those. Good enough? No, wystarczy. As long as you're reliable when we go Magister hunting, stay for whatever reason you like. Like don't have nuts to do with it. O Not when Jezu. we're tracking monsters that shouldn't be. What I want is to get everything back to business as usual. A nice simple system with simple problems. Helps me, helps people, helps you.
In that order, for now. Świrusk, nie. Nie chcę, ja nie chcę więcej. Belief may decide what happens. You can't rule it out. Right, well, shout me up when the gods show. I'll be here. Loony. Ja czy ty? Jezu, wszyscy mnie nienawidzą już w tej grze, naprawdę. Wiem. Nie, kuźwa, same baby, romans. Nie no. Kalen mnie odrzucił, Blackwall mnie kopnął. Prawnik mnie przytulił. Warik! O co chodzi? Czemu mnie wszyscy nie lubią? Na temat Hoka. I read your tale of the champion, and I have a few questions. That's a pretty common reaction. Go ahead. Nieważne. Carry on. Ja chcę resztę, stój! Need something? Korefeuszu. What can you Lubię. tell me about this Corypheus? I'm not exactly an expert, but ask away and I'll answer what I can. Na niego, no, How did you first podczas encounter him? wędrówki. A few years back, I was dealing with some trouble from a Carter clan that went rogue. They were sending assassins after the Hawk family. We tracked them to a rune in the Vimarks. It turned out to be a trap. Once you went far enough into the rune, there was a magic barrier that kept you from going back. The whole thing was a prison the Grey Wardens were using to hold what they thought was a powerful darkspawn. No tak, dokładnie to, co żeśmy mieli. I've never heard of wardens locking up Darkspawn. Why wouldn't they just kill him and be done with it? I don't think they could. From what we saw in there, Corypheus can control wardens somehow. They couldn't attack him. The wardens locked him up because there was nothing else they could do. Czym on jest? He looks like some sort of blighted creature, but he speaks. What is he exactly? The wardens who imprisoned him thought he was just a darkspawn. But you heard him ranting. He claims he's a magister. One who assaulted the Golden City, what, more than 1,000 years ago? It seems crazy, but if he's telling the truth, he's one of the people who caused the blights. No, że był martwy. You and Hawk both said before he was supposed to be dead. He was dead. We killed him. The only way for us to escape the prison Corypheus was trapped in was to go through him. We weren't going to just leave the door to his prison open behind us and hope he was dead. We made sure. Coś o nim? All right. I think that's enough about Corypheus. No problem. Dobra, idziemy dalej. O... Siedzę ci tak. Halo, Dorian, ja cię proszę. Gdzie ty kuźwa jesteś? W ogóle siedzisz? What was this place? So much room for... Tak, tu go znajdziesz. Jasne, powodzenia, kuźwa. Kacz. Gdzie? Aha, oni może wyżej siedzą. To las, jak się na górę wchodzi, ty mi powiedz takie rzeczy. Dobra, tędy. Nie no, jak mnie Dorian kopnie, to ja się obrażam na grę. I to tak seriously, poważnie. Brilliant, isn't it? One moment you're trying to restore order in a world gone mad. That should be enough for anyone to handle, yes? Then, out of nowhere, an archdemon appears and kicks you in the head. What? You thought this would be easy? No, I was just hoping you wouldn't crush our village like an anthill. Sorry about that. Archdemons like to crush, you know. Can't be helped. Am I speaking too quickly for you? Dobrze się bawię. I was distracted. That's all. Distracted? By my wit and charm? Tak, I have jasne. plenty of both. Może. Strasznie pewny siebie. How interesting to find someone so Lekko aware of pochwalę. his strengths. I'm a man of many talents. What can I say? I always assumed the elder one behind the Venatori was a magister. But this is something else completely. In Tevinter, they say the Chantry's tales of magisters starting the Blight are just that. Tales. But here we are. One of those very magisters, a dark spawn. Zakon kłamie?
Who does the Imperium say started the Blight? You know how it is. Not us. They say Darkspawn were always there. Magisters and the Blight aren't even related. Is that a surprise? No one wants to admit they shit the bed. But if Corypheus is one of the Magisters who entered the Black City and he's Darkspawn, what other explanation is there? Nie denerwuj się, ja cię proszę, no wszyscy się obrażają na Why does mnie. that make you angry? Because the Imperium is my home. I knew what I was taught couldn't be the whole truth, but I assumed there had to be a kernel of it, somewhere. But no, it was us all along. We destroyed the world. Ale to nie twoja wina, halo. You didn't do anything. Those men did. 1000 years ago. True, except that one of them is up and walking around right now. Super. Not to mention I have idiot countrymen who would happily follow him down that path again. No one will thank me whatever happens. No one will thank you either. You know that, yes? Nikt tego nie wie. We don't know what will happen. Nobody does. An optimist! No co? Such a rare breed. I've stumbled upon a unicorn. No All I know is super. this. Corypheus needs to be stopped. Raczej. Men like him ruined my homeland. I won't stand by and let him ruin the world. Gdzie idzie? Gdzie ty poszedł? Oh, and congratulations on that whole leading the Inquisition thing, by the way. Kolejny się obraził. No i... Co jest z tymi chłopami w tej grze? O co chodzi, kuźwa mać? Czy mają okres? Ja nie mogę, po prostu nie wiem, o co im chodzi. Eliska zostaje singlem. Nie ma kuźwa innej opcji. Aż mi się odechciało. O Boże, idę do sali narad. Pa, kuźwa! Jesteście bardzo mili. Potem będziecie mnie całować po tym. Po moich stópkach. Co? Brak ma... Co ja odkładam? O co chodzi? Czemu mi zabieracie wszystko? No nie, no... Nie mogę po prostu. Ja z nimi nie mogę, no... Nie. Eliska chciała być grzeczna, dobra, po romansu. Nie, zapomnij. Kazamaty, co to jest? Muszę tam wejść. No co za chłopy w tej grze, naprawdę. Ład. Czyli mój kuferek, co mogę wsadzić. 10. poziom, dzięki, pa. A, czy jakieś takie składowisko. No, tu są rzeczy, które możemy budować. Styl łóżek, styl depresji. Eliska ma już depresję. Styl łóżek. Każdy będzie miał brzyd. Na razie mam zablokowane, no bo nieodkryte mam. Standard. Dalijski mamy. Krasnoludzki, fereldeński. Wolna marchew. Magini, Orlein, templariusze. Tak, pewnie, mogę was... Stron. Mogę sobie ustawić tron i zmienić wygląd. No i tu mogę sobie stworzyć broń, zbroję sobie. Jezus Maria. Zbroję, ulepszyć, mikstury. Właśnie, bo ja mam ten i ja nie wiem, jak te mikstury się robi. Jeden elfi korzeń. Ale jak się kuźwa robi mikstury?
Ja jeszcze tak tyle ulepszyć, to ja też mogę pewnie. Brakuje mi czegoś, ale to powinno się dać zrobić po prostu miksturę, a ja nie wiem jak. No i tu mogę posprzedawać te moje wszystkie. A, to jest kup. Sprzedaję takie, wiecie, pewne rzeczy. Nie wiem, czy te rzeczy, które dla tego zrobiłam, są przydatne. W pewności mam trochę tego. Co? Wyłomnoże... Co? Nawet obrazka to nie ma. No i chyba tyle póki co. Co mogę? Najemnikę też mogę sprzedać. O, nie. Łuk. Łuk agresji. O, pięknie. Szukaj salę na... No właśnie muszę. No nie, no wszyscy mają... Wszyscy mają okres. To jest niemożliwe. Jakim cudem? Dlaczego? A tu ktoś... Aha, Józefina tu siedzi. I've made some inquiries into the Imperial Court. The sooner we deal with the threats to the Empress, the better. The political situation in the Empire is dangerously unstable. Tak, będziemy It will ten complicate matters. decydować. Everything in the Empire complicates matters. It's the Orlesian national pastime. Turn your nose up at the grand game if you like, Commander, but we play for the highest stakes, and to the death. The court's disapproval can be as great a threat as the Venatori. We must be vigilant to avert disaster. Uratujemy. Don't worry, Josephine. We'll protect the Empress no matter what. I pray you're right. If your vision of the future comes to pass, the death of the Empress heralds the destruction of everything. Orlais holds Tevinter at bay. All of Tedas could be lost if the Empire falls to Corypheus. Celine is holding peace talks under the auspices of a grand masquerade. Every power in Orlais will be there. It's the perfect place for an assassin to hide. Ostrzyż. Does Celine know about the threats against her? Can we send word? I've sent messages to the Empress, but it's impossible to know if she's received them. We don't have enough sway with the court to arrange an invitation. Perhaps a few more alliances. Or soldiers. We need a greater presence in Orlais. And soon. Dobra, spoko. Najpierw na radę idziemy popatrzeć, co to tam jest ten... Tu jest sala narad, nie? Tu gdzieś będzie... Hello, dziurę mamy, kurde. Jeszcze sobie pogadamy, poklikam tam parę rzeczy. Aha, mam punkty profitu 1. Znajomości by się przydało. A nie, to już mam. Wiecie, co ja mam od Inkwizycji? Jedno miejsce na pistolet każdemu z członków drużyny. Wojska, co mamy? Wojska.
kolekcję ziół. Nie, średnio. Krycie podczas akcji. Nie. Dobra, dajmy sobie może to. Dobra, mamy Ferelden, coś tu mamy. Wiem, że coś, no 3 rzeczy mamy do odebrania, raporty. Zajebisty ten miecz, no. Nie, dzięki. To coś mamy, wpływy. Tu mamy kolejne. Prośba do Riana. Co on zaś kuźwa? Od czego to zależy, że co? Mhm. A przewodnie dostałem za... Kalena mam tam wysłać. Dobra. O, no miałam wysłać. Gryzmą. Mój gryzmą? Let us begin. Gryzmą, mój gryzmą? Dobra, idźcie. Ja w ogóle mam. Tu widzę, że mam coś. Znajdź strażnik. Tam wstecz, to Orleń. Co mi pokazuje Orleń? Orleń mam. A. Co ja mam zrobić? Dobra, może na razie wyjdę. Zrobimy sobie to następnym razem, w następnym jutrzejszym odcinku. Dobra, w ogóle coś mam na mapie, no, oprócz tej sali narad. A, tego kola tam trzeba wymacać. Było tam takie zadanie, że gdzie kol jest. Dobra. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś stronkach było mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z Dragon Age Inkwizycji. Dzięki. Cześć.